morning, OPOS stars. Yesterday we crossed a milestone in which we had a 80-year-old boy, Praddy, cook up a complete Tamil Thali in 4 minutes and 7 seconds. So I'm going to just repeat what we did yesterday so that you get a better idea of what we had done. There's about 2 cups of mixed vegetables. You can use any vegetables you like. I have taken beans, carrots and potatoes. I've added a bit of salt in it and a bit of oil in it. So just add it like this. Okay. And what you see here are the building blocks of Tamil cuisine. Tamarind, coconut cumin chili paste, yogurt and dal and some bottled tadka. So all these are just 60 ml. That's all you need to cook up a complete thali for around 4 people, and this is about 2 cups of vegetables. Okay, so do not think, do not plan, just start. So on one side of this I'm going to add some sambar powder. So this will become our sambar and this will also become our rasam. On another side I'm going to add some coconut cumin chili paste. Do not worry about the cut of vegetables. Do not worry about anything at all. That's it. Your cooking is almost done. Close and cook it on high for, let's see how long it takes. It took us 4 minutes and 7 seconds yesterday. On the other side, I'm going to add some rice. This is about 1 cup of rice which has been soaked in water for about 30 minutes or so. So by the time the curries are done and mixed, the rice also should be ready. It is that simple to fix a thali. Just about cover it with water. You don't need to measure anything. Close and cook it on high. So you do nothing for the next 3 or 4 minutes. I have nothing better to do. I'm going to switch it off at 409. 5 minutes or so. Move a portion of the coconut cumin chili paste, mix in some dal, mix in some vegetables. Choose to mix in only potato, choose to mix in only carrot. There's one dish done. Mix in a bit of tadka and there is absolutely no compromise on the taste. Just a bit of coconut cumin chili paste for the poriyal, some vegetables, tadka. I'm going to take some coconut cumin chili paste, some vegetables, mix in some yogurt. Just take a bit of the cooked spice powder. If you are using roasted spices, even this is optional. So mix in a bit of tamarind paste, a bit of dal, garnish it with tadka. So this is going to be a pulila sambar. Instead of tamarind, I'm going to add some yogurt and make it into a more sambar. So this will be our souring agent. Some garnish. By this time, our rice is also cooked. So open it and serve it with hot rice. Keep it very simple. Do not complicate your cuisines by bringing in self-imposed rules. But I've used just 2 cups of vegetables. You can add 4 cups of vegetables and this can comfortably feed around 5 to 6 people. I want to dedicate this thali to Swami Shankarananda of the Dayananda Saraswati Ashram. He gave a very, very insightful answer. He said that stop naming stuff. Once you stop naming it, it opens up a world of possibility for you. You don't need to worry about, is it a Tanjore style sambar? Is it a puli rasam? Just forget about all that. Stop naming it. Just call them vegetable curries. They are nutritious, they are healthy, they get cooked fast. What do you even need to name them? The minute you start naming it, you start complicating it. They'll taste delicious, they'll be healthy. What more do you need? Thank you very much. And Praddy still holds the record at 4 minutes and 7 seconds for the fastest Tamil thali ever cooked in the history of Tamil cuisine. Ravi, சொல்லுங்க ரவி. எனக்கு அவியல் நல்லா இருந்தது. அப்புறம் வந்து இந்த பீன்ஸ் கூட்டோ ஏதோ பண்ணிருந்தீங்க, அது நல்லா பிடிச்சிருந்தது. அவ்வளவுதான். பாய். அவியல் நல்லா இருந்தது. கூட்டு, ரசம். எது மொக்கையா இருந்தது? எது முக்கியம்னா கடைசியில சாப்பிட்டோமே, அது என்ன பேருன்னு தெரியல.
அது வந்து மொக்கையா ஒண்ணும் கிடையாது. அது உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது. ரெண்டு ஐட்டம் கம்மியா இருந்தது, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. எது மொக்கை? அதாவது அந்த கடைசியா அந்த உப்பு, அந்த கூட்டு கேரட்டு இதெல்லாம் போட்டு அந்த உப்பு இல்லாம இருக்கு, அதுதான் ஒரு மொக்கை. சிவா நீங்க? ரசமும் மொக்கை தான், ரசத்துல உப்பு கிடையாது சுத்தமா. ஓகே, ஜெனரலா பார்க்கும்போது இந்த 5 ஐட்டமே இது எனக்கு தெரிஞ்சு மட்டும் நல்லா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நல்லா இருந்தது, வயத்துக்கு ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனையும் வராது. 5 ஐட்டம் நல்லா இருக்கு, டேஸ்ட்ஃபுல்லா இருந்தது. கூட் வாஸ் எக்ஸலண்ட். ஆனா வந்து இது வந்து வேஸ்ட்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாது, பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு. அந்த வெஜிடபிள் கூட்டு நல்லா இருந்தது. ரசம் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். அதுக்கப்புறம் அந்த அவியல் சார் அதுல இதோ சுமாரா இருந்தது. பண்ணது வந்து 12 மணிக்கு, மத்தியானம் 12 மணிக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுல எதுவும் வைக்கல, அப்படியே வச்சிட்டேன் நான். ரெண்டாவது இதை பண்ணது வந்து ஒரு 8 வயசு பையன், இது வரைக்கும் சமைச்சதே கிடையாது. அவன் பண்ணிட்டு எவ்வளவு டைம் ஆச்சு தெரியுமா அது பண்றதுக்கு? 4 நிமிஷம் 7 செகண்ட். 5 ஐட்டம் மொத்தம் சேர்ந்து பண்றதுக்கு. சூப்பர். எது நினைக்கிறீங்க? நம்மளால முடியுதா? நம்ம முடியல, இன்க்ளூடிங் கட்டிங்கோட சேர்த்து. கட்டிங் எல்லாம் இல்ல சிவா, சமைச்ச நேரம் மட்டும். இது ஆனாலும் ஒரு பேர் சொன்னீங்க ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கு. இது வந்து இந்த கோயம்புத்தூர் ஆசிரமம் ஒன்று போயிருந்தேன். நான் ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு எதுவுமே பேர் சொல்ல, ஒரு ஐட்டத்துக்கு பேர் சொன்னா அது நீங்க மைண்ட்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, இப்படி டேஸ்ட் இருக்கணும்னு. சுவாமி சங்கரானந்தார் ஒருத்தர் இருந்தார், பேரன் சார் சுகாத். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, சமைச்சிட்டு பேரே வைக்காதீங்க, என்ன ஹெல்த்தியா இருக்கணும், டேஸ்டியா இருக்கணும், அவ்வளவுதான் வேணும் உங்களுக்கு. இது இந்த ஐட்டம் அது அந்த ஐட்டம்னு சொன்னீங்கன்னா ஆளாளுக்கு இது எங்க அம்மா பண்ண மாதிரி இல்லை, எங்க பாட்டி பண்ண மாதிரி இல்லை ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சாப்பிட்டு அவங்களா பேர் வச்சுக்கிட்டுனாரு. இப்போ சிவா வந்து அவர் ஒரு பேர் வச்சார், கொட்டு ரசம்ட்டாரு. இவர் ஒரு பேர் சொன்னாரு, நீங்க ஒரு பேர் சொன்னீங்க. பேர் வந்து கம்ப்ளீட்லி அன்இம்பார்ட்டன்ட். டேஸ்டியா இருக்கா, ஹெல்த்தியா இருக்கா, அவ்வளவுதான் இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டான கான்செப்டா இல்லையா? ஓகே, தேங்க்யூ. Boomerang plain, and then what are all these items? What are these items you did? Sambar, rasam, AVIYAL, and then I made KOOTU. and I made puri. Korea. Now, how long did you take to make all this? 4 minutes 7 seconds. Come on, don't lie. How can you make all this in 4 minutes and 7 seconds? Don't know.